Hello, everybody. Welcome to 360 Soccer Chats. Today we will be having a lot of conversation about football. We'll be discussing about Chelsea. We'll discuss about Manchester United. We'll discuss about Arsenal. We'll discuss about Liverpool and other topics. We'll discuss about the transfers. As we understand, Marco Cucurella has signed for Chelsea. There's also rumors that Chelsea are following up on Benjamin Sesko that plays for Salzburg. And some other stories. There's also other stories that Chelsea are following up on Fofana, Wesley Fofana from Leicester City. We'll be looking at those stories. So I'll be welcoming my first guest, Oliver, to discuss about that. Of course, he's a Chelsea fan, so he'll be giving us his sentiments about that. Yo. Yeah, vipi bana? poa sana. Pole mazee, najua umechoka. Nilikwambia siku zangu zinakuanga unplanned saa zingine. Kweli. Shughuli inakuwa mingi. Sasa niko poa. Iko poa. Tunaenda mbio moja kali sana. We are signing players. Now tumesign Cucurella is here we go. Confirmed. It's confirmed already. And then tunaenda kuna meeting imefanyika commit agent wa Benjamin Sesko. Ni either Chelsea ama Man United. Either Chelsea ama United. Ukiangalia sasa huyo mtu kama Cucurella anaweza kucheza wapi, na tuko na left backs wengi sana kwa club tayari. We already have some left backs pale. We really have a space for him. Sijui mbona the moment ilikuwa confirmed kwangu nimekuwa naona tu kama atacheza left center back. Nimekuwa tu na hiyo feeling, sijui mbona. I just feel like left center back. I think hapo ndio atatumika like kwa in more games because I don't think especially saizi probably Thiago Silva ataanza all the games obviously, and we have bado tuko na shortage of center backs as it is, so I think kukiwa kubaya ama as it is now, yeye ama Chilwell alternate hapo, especially kwa left center back. One of them will play as a left center back. Mmoja akicheza hapo, I think Koulibaly anaweza cheza atacheza katikati of the center backs. And ukiangalia, one thing I've realized, we've been talking about Thiago Silva being a center back, na we have not realized kwamba miaka zake zinaisha bana, because now he's 37, approaching 37 ama 38. I think this is the only season pia imebaki. Is it this season peke yake? I think this season peke yake, then and I think after, I don't think ataenda another club. I think ata retire unless otherwise, but to me I think ata retire tu hapo. Kwa sababu so as I was saying, I think Cucurella, they might alternate na Chilwell at the right center, at the left center back position, unless we obviously sign another center back, which with Fofana on the list, topping the list as it is. Pia Cucurella wata alternate na Chilwell, especially in Premier League games. I feel so. Especially in Premier League games, they'll be switching a lot. Maybe Cucurella started, especially saizi. The main reason actually coaches pia wanna sign a lot of players,
and I think maybe I think most of the fans hawajarealize or sijasikia watu wakiongelea it's because of the congestion of fixtures zenye zinakuja, you know. Before the World Cup or the group stage ya UEFA inafaa kuwa imeisha. I think so. I think that's how it should be. It should be like that. So with that, hiyo ikiwa hivyo inamaanisha games zitakuwa squeezed. Games zitakuwa squeezed. Hata other league matches zitachezwa katikati ya wiki and all. So that's why by the way the teams zenye zitaperform vizuri season zenye zitakuwa na squad depth, hata si ati zenye zitakuwa na quality players. Obviously quality players wana nini, but without good depth kuna teams zitaumia, especially zenye ziko in more than 4 competitions zitaumia, and players going to the World Cup wengine watarudi wameumia and fatigue and everything. So team yenye itakuwa na good squad depth, that's why I think ni maana tunapush signings saizi. Mi one person mwenye naweza taka to sign, mwenye nimekuwa look forward sana ni De Jong. Like the moment tulianza hizo links, hizo stories za links kuwa linked kwake zilianza kukam. I was very happy, and I had already seen tukihijack your deal. Sijui mbona nimekuwa tu nikiona the moment especially kulianza kuwa na complications, I just felt like this is the right time to hijack the deal. And also mtu mwingine mwenye pia mimi naweza taka tusai ni Depay. Babu Depay hata una free ama hata at 20 million. Depay is quality. Miaka zake bado. So ni quality player, proven. Anaweza cheza number of positions. Huyo mtu hata like that's a no brainer yani. Huyo mtu mwenye kama ni kunini kuenda all in. I think saizi ni Tuchel anaamua ama ana call shots in all this. Lakini kitu nimeona ni kama like wanaweza mwachilia and then on a free Barcelona. That's the plan, because itakuwa noma saizi kumuuza. Alafu I think because pia ako on high wages. Barcelona wanakuwa kinunua tu on high wages. That's the problem. Ndio maana alafu pia unajua wanamwachilia cause of Barcelona hataweza kuregister some of these players wenye wamewabai. That's why wana try to release these other players wenye so ingekuwa Tuchel, that's one player especially saizi our attack is not strong per se. Depay anaweza cheza, it's not very strong, but Depay ni mzuri ku finish. Anaweza cheza that number 9 role, anaweza na ako mobile, so na mimi ni mtu atatengeneza ile fluidity pale mbele pia. And then hiyo signing ya Cucurella iko ndani with the other person that I'm hearing kama we can go for is Wesley Fofana from Leicester City. Wesley Fofana pia unamwona? Fofana is a decent center back. Very decent center back. He gets the job done. Very young, as in young. That's why Leicester wanaitisha pesa mingi hivyo. Wanaitisha 80 million, 80 to 85. Because ni decent player, Premier League proven, young player. So that's why Leicester hawataki kumwachilia virahisi hivyo. And it's inaeleweka, but I think the only problem penye itatoka
shida yenye itatokea kwa hiyo deal ni the price tu ndio haijakuwa agreed, and I think ndio inafanya the deal kuwe na mvutano, but I think once a deal price ikiwa agreed, that will be a done deal within 2 days. Like itakuwa haraka tu kama ya Cucurella. Ndio maana City hawakusign nani Cucurella, cause the only problem was the price. The price Mafan. Yeah, welcome. Yeah. Nafika to Ati? Ndo nafika ku hate on Chelsea full force. I'm ready. Tuko na sugar daddy bana. Tonboli inflation cash man. Mnapeleka wapi Wan-Bissaka kwanza? Wewe endelea kwanza na nini yako kwanza presentation. Carry on. Tulikuwa tunasherehekea kusign Cucurella kwanza. Bado tunasherehekea. Okay. Hapo kuna left back wengi. Nini hata sione kwa. Wewe mwana Arsenal mnataka tuwapee Kennedy. Tunaweza wapea Kennedy na Emerson. Tunaweza wapea Kennedy na Emerson. Malang sir. Malang sir naenda wapi? Malang sasa nimeona ni Fulham ndio anapush. Wanamtaka either on loan ama kumsign. Any wako ready. Fulham. Yeah. Acha aende huko. He's a good talent. Hata tuona kama atajaribu because on his day anavuta pa shift, lakini sometimes anafanya mistakes zingine mbaya sana. But for in order kama bado Chelsea team kubwa, I think kama bado Chelsea team kubwa, au si watu wa kukeep. Asi watu bado wa kukeep. Like ukipata good deal, acha aiuzwe tu. Pesa kayo ndio. Kuna madedudu wengi sana wako Chelsea. Yeah. Kuna madedudu wengi sana Chelsea. Kama Barkley, kama Loftus-Cheek anafaa kuenda. Wengi bado. So on a good day, on a good deal, with a good deal hao watu wanafaa kuenda tu. Yeah. Wewe Mike, unasikia vibaya tumesign Cucurella? Siwezi sikia vibaya. Tuambie tuangalie, tutawapatia, hatuwezi wapatia Alonso. Alonso amezoea kufunga Tottenham. Sasa tunaacha Alonso wasaidie kufunga Tottenham. Si tuko sawa. Uko left back si tuko sawa bwana. Niliona mlipeleka kijana wenu Nuno Tavares somewhere akaenda kupewa red card. Ule kijana anafaa ajue positioning yake. Kuna mwenye ajui kuposition himself, anakimbia mbele, anasahau nyuma. Tavares anafaa I think Tavares kitu shida na Tavares is just ni vile bado ni young tu, si ati nini. Two more seasons atakuwa player mzuri. Atakuwa player mzuri sana. Ndio maana alienda on loan. Bisaka ni championship material bana. Usilete already one kichaka. One kichaka. Bisaka alinunuliwa 50 million bana. That's kusema hivyo. Top talent bana. Manchester is an industry of wasting of money. They've wasted a lot of money by average players. A lot of talent. Ana waste tu. Kina Di Maria, kina nani, kina Depay, wana waste tu watu. Kina Pogba was a good player. Wana sasa hizi recover kutoka huko. Sasa hiyo wana pale yako sasa Manchester because of Manchester. Bruno ndio huyu. Unakumbuka Mourinho akisema Pogba is a virus.
alisema ana infect team. And he will never be a captain of Manchester United. He was right. So unaona sasa hii Pogba walimuuza free na walimnunua ngapi? Hata 89 hata ona. Free alienda free. Arsenal mlinunua Oba ngapi? Oba. Well, Aubameyang alienda lakini at least alifanya kitu ya maana Arsenal. Tunaweza sema alifanya kitu ya maana ama namna gani? Trophies. Aubameyang alichukua FA kadhaa, si ndio? Alifanya kitu ya maana. Plus yeye anaanza kubeach. Pogba alishinda Europa League 1 yenye kubwa than cup zote Arsenal imeshinda. Like an Arsenal fan can't talk to me about Pogba going for free, na yet you guys don't have a European Cup, even Europa League. Unajua waona kama Europe. Tumesema mna waste players. You are wasting players. Uzuri nyote mko Europa hii season. Acha tuone nani ndiye atamaliza bet. Na huko mnapata na Jose Mourinho. Yo sasa taenda conference. Hiyo tunajua. Unaenda kupatana na Jose huko. Ati So Kenan. Yes. Unaonaje bana? Unasikia vibaya tumesema Cucurella? Cucurella is a good player. Actually, Neon still 50 million kwa hii transfer window for people like him with disabilities and all that. That's a steal. Angekuwa English player, the rest assured ningeomba uwanjani. Kwa nini Man City wamemkataa? Kwa nini Man City hawaku raise hiyo bid to at least 50 million wakakwambia 140? Do you think they know something that we don't know as still? Nakuja hapo kwa hiyo point. Nitakuja hapo. So, Cucurella is a good deal for Chelsea. But my only problem is, why will you guys have 7 left back in the club? You only have 2 recognized. Of course, we have Alonso and Chilwell. Achana na Emerson na Kennedy, those players, they're not good enough for position. The problem ni bado wase wanalipwa. So mbona mnaweka players kama hao kwa depth with 7 players? Kwani mko Just as you have 3 left backs. Mko na Teles, mko na Luke Shaw na Malaysia. Kuna boys alikuwa anacheza hapo anaitwa Brandon Williams ama ni nani? Teles ameenda Sevilla. Brandon Williams can be trained as a right back. Hakuna bana. Hakuna. Chelsea is a big team. Kuna depth. Wongo. Sasa unafikiria ni ole gunda. Unaona bana. Hakuna. Brandon Williams is a right-footed left back. So you mean he can be defensively is okay. The problem comes kwa final third. Lazima akatin ndio akro. Unaona? Hiyo ndio inamlinda from being at the top. Umse akiweza kuwa trained ka right back ama uzwe like akonezo mbili. Actually anafaa kwenda ku replace Cucurella huko Brighton. Anyway, so back to your point. Man City waliulizonga 80 for Maguire hawakulipa. Wakaulizwa 60 for Bisaka hawakulipa. Alikuwa anataka Bisaka. Wakaulizwa 50 for Fred hawakulipa. Sasa hiyo wameulizwa 50 for Cucurella hawajalipa. Unaona hiyo trend? Lakini Man City have always been having but you see, Man City, you cannot say they've got it always right in their signings. Ukiangalia Grealish. In fact Pep, big money signing wake wamekuwa kiflop. Grealish is not doing well.
Fernan Torres alimuuza. Akina Mendy, you remember Mendy, a left back, was not good enough. Alinunua akina Negredo, Negredo ama Nolito hawakufanya poa. So with Pep, I'm not very sure about that. But Cucurella ni versatile player, anaweza cheza left side ya nini ya back 3. Yeah. Na ni good carrier wa ball na anaweza pass, but attributes zake most ni time ana attack, so ka left wing back hapo wako sawa. So hiyo ni competition healthy kwa Ben Chilwell na Alonso the striker. Alonso is good at finishing, but defending. Ati? Alonso anafaa pewe jezi number 9 bana. Cucurella pewe 3. Of course. Kuna msana finish pale Chelsea kama Alonso. Ukimpea cross mzee. Yo left ba. Left yake. Yo left ina shida. Unaona kama mngekuwa mnacheza back 3. Yeah. Game zote mnaweka Alonso. Wale mnaweza finywa. Tucheze kama full back. Like mcheza na back 4 kwa left back. Mnaweza kuwa exposed vibaya. Kwa back 4 yo jamaa will be stealing a living. Umse ni old. Uzeni au ma left back wenu 6 alafu ndio muone venye Cucurella atasetu kwa team. Lakini honestly Chelsea wako na a lot of unnecessary players. Wanafaa wauze waseo wengi. Hata nilikuwa naona wako na Amanda Broya. Ajaenda prolific Broya anacheza hii season. Broya anacheza. Atacheza wapi? Acheza wapi? Mimi niambia atacheza wapi? Tuko na strikers wangapi sasa? Tuna striker na bado anaishia. Ona kama friendly hizi precision hajacheza, anaweka Michi Batshuayi. Na Michi hadi sasa Michi Batshuayi yako Chelsea. Michi alikuwa nikiwa high school. Nikiwa high school alikuwa unakumbuka tukiwa high school alikuwa bado hadi saa hii anaenda anaona tatu anarudi. Kutoka high school. Unajua ni 2015. Hadi saa hii 2022 ama 2023. 2020 ako Chelsea. Kennedy. Hajekuwa starter wa Chelsea. Kwa kula mshahara bure. Hajekuwa starter wa Chelsea. Nakwambia unataka kuupload player. Ndio nasema unafaa kuoffload ma players kadhaa. You need to let a lot of players go. Kuna rule fulani ya nini ya FFP about loaning players yenye inaanza inakuwa effective kuanzia next season 2023-2024. Hiyo rule inasema a team will not be allowed to loan out more than 5 players ama loan in 6 more than that. So apparently Chelsea roughly mko na many players loaned out. Walikuwa wengi kama 35. We had an army of loanees. Maze tulikuwa na wengi sana. So like alafu the fact that manegotiator wenu wazuri akina Marina wali left. Then say you have a guy like mtu mwenye anataka to make big man signing, like anataka tu make statement. It's all about the status. Afuati structure ya nani Abramovich venye alikuwa anafanya. Nika tu baka sasa hivi venye wameuza nini TV rights. Sijui 60 million per year for 25 years. In the next 25 years maybe hata itakuwa more like kila mtu atakuwa na watch ball, so itakuwa more expensive. Like wanafikiria tu sasa hivi venye Chelsea nafikiria.
apparently nasikia wameitisha hadi pesa za Champions League wapewe kwanza za kucheza group stage. Nataka deposit. Wametota mate. Sasa chini. Wameitisha do ili waanze wanunue ma players na wasign players wengine. So Oliver kwa area. Niko nataka kuuliza by the way. Yeah. Tangu Marina aishie na kina Dissect na kina Bruce Buck. Wana hiyo management yote ilitoka na Todd Bowley ameanza kuingilia footballing decision na hayuko poa kwa hiyo of course. He's a businessman tunajua. Ona most of the deals zenye tumekuwa tukijaribu kufanya zimeenda kwa social media, kina Romano wana report, then after some days tunaona kina Barcelona wanaingilia wanachukua, tunaona of course wana hijack, yeah, tunaona wana hijack. Tunaona kama there is a problem, we need to change, at least get a technical director au kideal na footballing matters pale Chelsea instead of kuachia Tuchel a coach team na pia ku make such decisions. Obviously saizi there is a problem especially kwa kufanya the deals cause hakuna, I don't think saizi I think ndio deal acha iende through ina take Tuchel na ina take Tuchel mwenyewe na either the player's choice, unaona watu kama especially hizi deals zimehappen, it's mostly because of either Tuchel alikuwa involved ama ni player mwenyewe alikuwa interested. Hakuna mwenye alikuwa ana negotiate ama hakuna mwenye alikuwa there was no third party mwenye. Yes. Umehang. Ama? Yes, amehang. Okay, sawa. Wewe Mike. Then unasemaje kuhusu hiyo management ya Chelsea? Do you think they should look for a technical director kama vile nyinyi mko na Edu? Obviously, kila football club inahitaji technical director. Like honestly, vile naona sasa hizo signings za Arsenal. Yeah. I can say Edu has been a big part of it. Like amekuwa na influence kadhaa kwa maplayer wote wamekuja hapa Arsenal. Amechukua Brazilian wote mazee. Ndio nakwambia sahi at least na I can see my club is doing some moves. Yeah. So the thing is hata ukiangalia Manchester kuna venye wana struggle na signings zao. Obviously. Yeah. Umse wao pia wao huyu sijui Glazers ni business minded. Yeah. So yeah, business you sports director na kwa important in the signings of the players and stuff. Hata Tottenham sasa unaona wameanza kuinvest juu ya umse fulani walileta kutoka Inter. Huyo. They making some good signings and stuff. So I say ni important kwa club. So signings and stuff lazima apita tu hapo. The coach hawezi deal na players, deal na contracts, deal na kila kitu. Lazima akuwe na unajua we are all humans. Lazima maybe atakuwa ana overwork sometimes. Exhausted. So lazima akuwe kama sasa hii Arsenal I think Arteta na concentrate on more on the players and stuff when yako nao hapo, si ndio? Akiona player mwenye anataka wanaangalia na Edu alafu wanaona kama ataingia kwa club ama sign and stuff. So I guess I think as personally I think lazima sporting director na umse wengine wako wana work together. So Chelsea as per now your signings are very 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 cushioning. They're all over the place. There's no plan for who to come in to replace who, where to be put. Yani ni kama hakuna ile mpango ukiangalia because at the moment ukiangalia yeah, of course, because there is no priority. Ukiangalia Cucurella was not a priority. Going by the signing, he was not a priority. A center back. Ndo nakwambia sasa hii hata ndo nakwambia sporting director kwa team is very important. Sasa
Sasa Chelsea mko na sasa mume left backs wengi sana. I don't know. Sijui ata replace nani atakaa nje, nani atakaingia. It's just all over the place. So they need to sort that thing out. If they want to contend and stuff, lazima msort tu. Kila mtu ajue kazi yenye anafanya. Ajue ni if I'm training. If I'm with this, I'm with this. Thank you. Then Kenan Benjamin Sesko kuna vile tunaweza mshika. Unasikiaje? Because I know he's your boy, man. Mnamshika again. Acheza Champions League, man. Amesema hivyo? No, I'm not saying that. I'm just saying we want him to acheze Champions League. You see, one thing with young players, like ako 19. Ako 19. Bado ako na timu ya kucheza Champions League. Yeah. Si nyinyi na Champions League yenu Jesus aliwakataa. Akaenda Arsenal ya Europa. Jesus. Europa League. We didn't want him. We didn't want him. Nyinyi Spurs na Madrid aliwakataa akaenda Arsenal. Ulikuwa mnamtaka msidanganya, msisema hamna striker. Hamna striker. No, by then we have tuko na Vana. Of course tuko na Vana, tuko na Broya. Wana who? Ngapi last season? Anyway, let's go there. Let me clarify something. I don't think Tuchel wanted Jesus. I don't think Tuchel wanted Jesus because interview yake akiwa US alisema priority yake ni kusign defenders. Unaona? After Jesus amemkataa. Because defenders walikuwa shatoka. But kusign striker, that is why even he was not able to confirm whether anataka kusign Ronaldo. Unaona? So with Jesus I don't think because unajua the stories zilikuja that Tuchel alianza kufuatilia Sterling kutoka June. After league imeisha alianza kufuatilia Sterling. So if he knew that Gabriel Jesus was available, pia maybe angetaka kumfuatilia, but he didn't. We were linked with Ake. We were linked with Ake and Sterling. Of course, Jesus came up, but it was not that serious. Anyway, so that's like what you want to think. Champions League sahi for Sesko sidhani ni top priority juu ako 19. Bado kuna time anaweza cheza. Yeah, na pia timu inaenda kushinda anyway. So anyway. Yes. Like I have a feeling mnakuja Europa League. Join the big guns. Bana sisi ni wanamaliza namba 4. Wanamaliza namba 4. Europa wanakuja wapi? Uliona vile tutetemesha Real Madrid tukivaa jazi. Yellow jazi. Lakini tulishinda. Sasa rudi la yuko? We give it to them. Yeah, so game ya Liverpool. Yeah. Like previously sikuwa najua kijana. Sikuwa namjua. Until rumors zikaanza kuja ati Man U namtaka. Yeah. Then nikakimbia pale YouTube kumwatch. Then YouTube hiyo time haikuwa na clips zake most. Yeah. So perfect opportunity and nilitaka kumwatch ni game ya Liverpool. Nilifanya some scouting on him. Ile yenye alifunga. Yeah. So that guy has good movement. Yeah. Alafu is strong. Yeah. Na kona mbio. Yeah. Na anaweza cheza off the wing. Yeah. Alafu anaweza drop a link up play na hao ni wengine. Yes. So umse anaweza kuwa asset kwa timu yenye inacheza na attackers watatu. Apparently nyinyi mnachezanga na attackers wangapi? Madefender 7. Tunacheza na madefender 7 ama tunacheza na madefender watatu mazee. Wingbacks tukiattack wanaenda mbele. Kina James na Alonso. But mnacheza na 7 defensive oriented players. Do you know that apart from
Trent Alexander-Arnold, and Cucurella. Reece James was among fullbacks ambao wali create more chances. Na ujue alikuwa most of the time alikuwa in. Anafaa ku create hata anacheza high on the pitch. But he was most of the time he was injured. When you look at those two, in fact alikuwa na 42, he created 42 chances na nani 45. Is it 45 or 50? I don't remember well. 51 chances. Trent. Then huyo Cucurella ali create 40 chances. But most of the time ukikumbuka vizuri, we remember that Reece James alikuwa kiumia most of the time. So what will happen if he's fit all the time? So when you look at yes. Azinasema tutangoja tuone akata ata stay fit. Yeah. Na kama atamtumia kama right wing back ama right side right center back. That is not what mlimtry nini pre-season. Mimi sitaki hiyo man. Mimi nataka that guy, I want him to be at the right wing back. Wewe unataka kuwa the right wing back. In fact, he's the only guy that we have mwenye kwa bit creative kuliko hao wengine. Game ya Arsenal alicheza wapi? Yenye mlikaangwa. Game ya Arsenal. Unajua tulicheza na back 4, tulicheza na back 4, alikuwa full back 2. First half tulicheza na back 4, alikuwa full back. Sasa tuseme aliteswa kidogo na Martinelli. Ai, Martinelli ni muuaji bwana. Alimtesa kidogo. Mkimwa code spaces of course hiyo hapo ndio ache explore. Hizo huyu James akienda mbele aache space basi. Atakayeocha hapo ndio atanini. But James ni mpoa all round kuliko Trent. Yeah, kuliko Trent, sure. The problem that he can't keep fit. That is the problem. The only problem when he plays at that right back, ama hiyo wing back position yake ya right, he can't keep fit. But hizo movements na hiyo body yake seems like inamlemea. He always get injured. Anyway, let's wait and see how things will pan out in the season. Yes. So we were talking about Tesco. Tesco, I think is a good lad. Nika tu Haaland, but yeah. Haaland mkonde. Alafu pia anatumia miguu zote. He's not a left footed. Sio left footed kama Haaland. Yeye anatumia zote. Yeah. So far hizo ndio attributes zake zenye nilinote kwa hiyo game. So any team on YouTube niliona ni kama he's not very good at finishing. As he is good at finishing. Really? Nilikwambia hizo clips, unaona hizo clips zilikuwa YouTube. Hizo ni zile before ajulikane. Alikuwa na miss. Alikuwa anacheza sijui academy ama kitu kama hiyo. Okay. But yenye niliwatch. Yeah. Umse ali outpace na out inaitwa the strength your body konacho huko nacho Liverpool na then that guy is huge. Guys, if you're watching, make sure you make a comment. If you're watching, make sure you drop a comment on what we're talking about. We're talking about Sesko, Benjamin Sesko from Salzburg. Kama unamjua tupatie comment. Future Man U striker. He's going to be a future Chelsea striker. Anyway, team yetu mpata will eat good in the next 3 years. Yeah. So tumeongelea Chelsea sana. Let's talk about tulikuwa tuongea about De Jong. Tell us about De Jong. Well, De Jong, the problem is assuming what the media has been saying, we choose to trust David Ornstein and Fabrizio Romano. Now apparently chenye report ni agent wa De Jong amesema cheki venye ameka ready ku attack. Agent wa De Jong amesema De Jong doesn't get out of Barcelona. De Jong ndio club yake. So far hiyo pekee ndio iko kwa hem. Alafu wakaendelea kusema De Jong alidefer payment yake ya 17 million. 17 million plus 3 million ya kumaliza contract yake. You see?
Na hiyo nini ilisainiwa ilikuwa na condition ya you can get that money for as long as you are a Barcelona player. Okay. So the fact that Barcelona have been signing players na hawamlipi pesa zake, hiyo ndio inamshtua. In as much as amesema in as much as amesema hakuji Manu, I don't think it's about United. It's about him getting his money. So of course huwezi enda kusema ati naenda na timu iko na deni yako ya 20 million. Mazee. Alafu the fact that unajua tuko na fee agreed na Barcelona. Yeah. We agreed some 4 weeks ago. So decision iko up to him kukubali. Manu alisuggest to pay Barcelona 50, then hiyo 20 ya top to pay De Jong juu. Hiyo ndio Barcelona na Barcelona ikakataa. So in a way I feel like deep down Erik ten Hag and the people in Manchester know what's happening. Ndio maana rush kusign mtu mwingine, kusign replacement ama kitu hiyo. Mike, tupatie rejoinder hapo. Naona una smile. Well, me naona they look for another player. Waache tu De Jong acheze pale anataka. I mean, kama if he wants the money, well and good. Acha apate pesa. Maybe they try signing next season, ama maybe January hapo. As per now, they should look for other options. Actually, to add on that, nilikuwa na watch Sky Sports News at 9. Alvaro Montero ni correspondent wa Sky Sports Spain. Alisema Said De Jong is open to kuongea na Chelsea juu Chelsea imeenda kwa hiyo deal. Kuongea na Chelsea na United. But apparently De Jong will favor Man United over Chelsea. Oh really? Why? Austin alikuwa ameandika ati anaweza prefer kwenda Chelsea instead of Manchester United because of a Champions League. Sasa mimi nimeona the latest Sky Sport. Nitakutumia link. Oh, okay. Amesema anaweza prefer United over Chelsea. The problem is anafaa kudane na Barca venye watamlipa pesa zake. Juu alafu he said Barca wako na hadi date 12 register players. Hao wenye wamesign. Rafinha, Kunde na Lewandowski. Na obviously wanataka midfield. So between now and 12th, yote kama make decision yake. It's either a back yuko akwe fourth choice center back yenye Xavi amemake open ama kuje Man U ama Chelsea kwenye anaweza pata playing time. Juu World Cup ina loom, so anafaa acheze. So it's down to him. Nilikuwa nimeona tweet ya Gary Neville akisema akiwa US alipata news kwamba De Jong ana prefer kwenda Chelsea pia. Unaona hizo news? Kuna news fulani, kuna outlet fulani Mike hutumia inaitwa Barca Times. Barca Times wamekuwa against the deal all the time. I think ni Gerard De Jong Manchester United. De Jong hataki kutoka Barcelona. Acha hata to Manchester United. Hataki kutoka Barcelona. Barcelona is ndio dream club yake. Hata is willing to take a pay cut. Sasa ndio the most valuable asset kwa club. Ndio maana yeye ndio anafaa auzwe ama a take pay cut. A significant one. Take pay cut ya 10%. Hawa sio wamekuwa champion hiyo stuff until recently they started tweeting that De Jong is now open to move. So I think it will be an embarrassment if United allowed this guy to go to Chelsea after chasing him for 14 weeks. Like he's our number one target. Yeah, he's been your number one target for the longest. Transfer window ya Man U fucked up. We haven't signed our number one target yet.
Hao wenye tumesign ni 3rd, 4th na 5th. Bado tutassign the 2 positions we need. Yes. CDM na one attacker. Yes. So I think Dion by next week tutajua msimamo wake. Juu ako na siku 9 ku make decision. Yes. Before La Liga close down ku register new players on Barcelona. Mike. The king played on Sunday. Akatolewa after 45 minutes. Akasema hataki kubaki kwa nini kwa team, akaenda home mapema. Unaje? Hakuna siku yenye tutakosa kuongelea Ronaldo bana. He's the GOAT. Ronaldo kidogo. No, he's done. It's either in Portugal ama akae Manchester. Kiasi. Kuna breaking news. Gani? Breaking news from Brighton. Club statement. Contrary to inaccurate reports from numerous media outlets this evening, no agreement has been reached with any club to sell Marc Cucurella. Chelsea fans well done. Why always Chelsea this season? Why always Chelsea? Do you have someone trying to hijack that deal? Kuna mtu anajaribu hijack hiyo deal. Umepata wapi hizo news? Si nasikia Mexico already booked. Yeah? Ingia Twitter. Medical is already booked tomorrow. Medical gani? Hospital. Hizo news ni hizo I think ni hizo ni mpasho za huko. We have to make sure. So unfair. If that turns to be true. From Brighton. But you see what is happening, Brighton were against him leaving since day one. Not really to Chelsea. Hata walikuwa mpaka alikuwa amehand in transfer request kwenda Manchester City. That means the club didn't want him to leave. So I don't know the agreement imekuwa hizo news za kwa agreement imefanyika imepatikana kutoka wapi. But you see Fabrizio anapatanga news yake direct from the players agents. Yeah, from the players agents. Yeah, so I think in as much as nini imekataa Brighton, I think a deal will soon be struck. But you see when you talk about agents, do agents wako na uwezo wa ku sell the player because the club lazima ndio ina receive pesa, si ndio? Lakini agent pia ana work na interest za player wake. Za player wake, so personal terms and everything. For a club like for instance deal kama ya Malasia. Yeah. Malasia alikuwa complete deal kwenda Olympic Lyonnais. Yeah, of course. But United approached the direct talks na agent. Yeah. Kumwambia we can sign him for 15 million. Wewe agent tukupee 2 million za commission. Then your client since anaenda kutusema huko Olympic Lyonnais anaenda kupewa 70,000 per week. Hapa United tutampea 100k. So the decision is up to you. Bas agent akakataa kusign nini like hiyo before player kwa fully announced na club kuna contracts zinakuwa signed. So kama hazijasainiwa player bado hata kama amefanya medical player bado ni wa timu nyingine. Ni sawa lakini see when a player want to leave there's no way you can keep a player who doesn't want to play for the club. So eventually watamwachilia.
The problem is, does Cucurella want to leave Brighton for Chelsea ama anataka kwenda timu nyingine? They have already agreed personal terms with Chelsea. So is there any other way to confirm that he has agreed to go to Chelsea? He has already agreed personal terms with Chelsea. That was done ever since yesterday at night. Yeah. Anyway, so Mike was talking about Ronaldo. Ronaldo leaving at halftime. Cristiano is done out of here, man. Ule amezeeka ule. I don't think kuna timu inaweza mweka. You know, Juventus walikuwa wanataka kumweka. Juventus walikuwa wanataka kumweka main player like, lakini akaringa. Yo, anaitwaje? How do we call it? Pride. Kakuja mbele. Sasa wao pale amefika with the age and everything. I don't think kuna timu inataka kurithi na hiyo. Football. Unajua mimi huwa nashangaa. Let me tell you one thing. One thing yenye huwa nashangaa na all these teams have been wanting Ronaldo. Kama Manu ilitaka Ronaldo ikijua very well that they're going to work for him. They're supposed to work for him wampatie bola afunge. That is what they knew from the beginning because kusema hata Juventus, that is what they used to do. Because Ronaldo was done. Hata kutoka kitambo sana. Ni kitambo sana alikuwa anaweza dribble past 3 players ama even 1 player. Ni kitambo sana. It was maybe 2015 was his last season. Doing kuchenga na kufanya kuwa very strong player kama kitambo. But sasa ukiangalia Manio wanataka kumpatia responsibilities zenye hawezi. Unaona kama mapandits kina Roy Keane, kina Gary Neville, hata kina Jimmy Carragher mimi wananishangaza. When you talk about Ronaldo pressing, you cannot expect Ronaldo to press. Of course. If you lazima you have to work for him. The likes of Benzema, the likes of Ozil used to work for him. Hiyo kitambo. So when you sign a player like Ronaldo, unajua what you're getting yourself into. So mimi sioni shida. Ronaldo is a big player. Kama timu inamtaka lazima icheze to his strength. There is no way you can play out of his strength. You cannot tell Ronaldo to press. You see, the problem is, when Ronaldo, just like Pogba, when Ronaldo handed in a transfer request, he thought big teams will be after him. Juu is Ronaldo. Surprisingly, yeye ndiye amekuwa akitafuta teams, si teams zinamtafuta. Because why should you sign a guy for 15 million, then pay his wages for 2 years, 50 million? So ukiadd hiyo ni 65 million for a 38-year-old. 65 million for a 38-year-old. That can get you a lot of good players. Hata hivyo yeye pia is a brand by himself. So anakuja analeta sales of the shirts and everything. But kwa team because hiyo si shida ni teams don't want to build the play around 37-year-old. Players don't want to work for him the way Madrid walikuwa anafanya na Juve. Unaona? So I think Ten Hag amesema kwa interview amefanya leo he strongly condemns and condone that behavior from Ronaldo and they are the players who left early. Then he said players wengi wali leave early, si Ronaldo pekee. Ya kina nani? Dalot, Bruno, Maguire, Luke Shaw, Malacia. But sasa juu Ronaldo sasa ndio Ronaldo ni Ronaldo, the media edited. Like wakacrop your picture ndio Ronaldo pekee onekana akilive. But Ten Hag alisema players wali leave ni wengi na hataki hiyo. Then he said he has a way in which Ronaldo can feel ama can play in United. So maybe Neo a team working for him. Juu if that guy made Sebastian Haller a top scorer wa Champions League, akafika semi-final na Tadic kama false 9,
I don't think Ronaldo njia kumtumia itamlemea. Though the good thing with him is trick. Yeye hataki kujua big. Uliona juzi akimshautia? Yeah, niliona akimshautia. Wakati he was not showing some confidence. Anarudisha nyuma, every time akipewa ball, he's not to drive forward. Yeah. So hakuna coach anaweza ita Messi, Ronaldo kwa byline hapo kwa byline, touchline, ampe advice, unampea azimio. But Ten Hag alikuwa strict on him. Yeah. Kitu yenye Ronaldo na Ten Hag wanaingiana ni professionalism. Ronaldo works hiyo na Ten Hag watapendana. Alafu hiyo narrative ya press. I don't think okay, in as much as ata offer full presses. I don't think it will be a major problem juu kama tunataka kama with Ronaldo tunaweza press but low, see higher on the pitch. Without him tunaweza press high on the pitch. Alafu press yetu ni counter pressing kama ya Arsenal na Man City. Cut passing lanes is not more about running. Pressing watu wanasema wanadhani like Man U inataka ni ile ya tena ya nani anaitwa Ralph na ya Man City ya Liverpool. Gagen press intensity na fast high for 90 minutes. You need running. So I think in as much as Ronaldo sahi sakasi yake na affect Man U, him staying will be good as him leaving. So we just wait and see what the coach has in store for him. So the decision is up to the coach kuona venye atamtumia. Jusi mafans tutaongea like unajua fan base sasa imekuwa divided. Kuna sisi wenye tunataka Ronaldo ende, kuna wenye wanataka Ronaldo abaki. Kuna Ronaldo fanboys. Mimi ni fanboy wake but mimi nataka ende. For the better of juu kuna statement kwa agent wake alimake ikaniudhi sana. Alisema at this moment I think Ronaldo is slightly bigger than the club. So na Ronaldo ana feel like anataka kucheza Champions League na compete for top honors. Hizo major titles. So ndo maana sahi ako na kiburi like okay, can offer goals but sahi zinataka multi-dimensional players as much as other than goals. So what else can you do for the team? Football is changing. But wakipata njia kumpiga ni sawa na kibaki pia ni sawa. But kuna advantages nyingi akienda. Mimi naona Cristiano, it is time to move on. It's time. To move on to where? Where do you think he will get welcomed? Sporting Lisbon or whatever the name of the club is. Hapa anaweza kuwa welcome. Because honestly, hakuna team inaweza invest on the 38-year-old as per now because football is changing. Kuna wakati kina Ozil walikuwa most valuable players in the world. Sasa hata CAM si rahisi upate timu mingi ziko na CAMs. So football is changing. Ndio maana Bruno anaenda kuflop this season mercilessly. Bruno will flop mercilessly. Because unaenda kucheza 4-3-3 ama ni 4-2-3-1? Tunaanza kucheza 4-3-3. Bruno will flop. At least mimi hata kama ni ngumu moyo wangu umekubali. Umekubali? Unaunga mkono? Nimeunga mkono. So ndo nasema football is changing. Cristiano aende to Portugal, retire in good faith. Nakwambia Juventus were willing to work for him lakini akakuwa na kiburi so he left. So it's done for him. Mike. Yes. Ronaldo kama ingekuwa all about Champions League angeenda Sporting Lisbon.
But the problem is Ronaldo wants a team yenye na compete for top leagues. Alafu Champions League wanaenda deep into the semi-finals ama final. The latter stage of Champions League. Then team inazompea wages. Zenye anataka. I don't think Sporting as player wao analipwa maybe 100k. Last time Ronaldo 75. Ajimuongeza afike 180. You said 175 million. Yeah, na Ronaldo hata akitake 50% pay cut of which he can't, atakuwa alipwa 300. Hiyo ni 50%. I don't think kuna team inaweza taka ku break with structure yao unless Chelsea does that. Ya accommodate Ronaldo. Doesn't zote zinaonyesha anaenda Chelsea. I don't know why. Akija, we will welcome him. Like if we have Seska, we don't want him. If we'll acquire Seska, we will not welcome him at Chelsea. I think this week will be great. Kwanzia this week it will be great. Smoky fire. Yeah, sure. So Mike, all or nothing. All or nothing is premiering this week. Uliona Arteta akipatia ma players some motivation. Hiyo kana na amecheka nayo. Unaona vile anacheka hapo akiwekea hiyo staff fulani ya Liverpool. Wagenda wakapigwa 4-0. Well, lakini honestly Arteta is doing something with Arsenal, which I'm proud of. Yes, it's evident. He's doing something with Arsenal. Whatever works. That's all I'll say. Kwa hiyo documentary, which game are you looking forward to? Yani kuangalia ile game yenye ukiangalia team talk alipeana and then the result. Let me see. Well, I think ya Tottenham sana. Ya Tottenham. Yeah. You know, Tottenham unajua ni rival sana, natakanga nione Tottenham ikichapo, hata mkisema ni hii season watakuwa sijui nini. I don't like them. Natakanga tu lose. So I'm looking forward nione vile alikuwa anaongea team talk ya Tottenham. Na ikifollow na Manchester United. Me I'm looking forward to seeing how alitoa Oba captain. Alafu venye reaction yake after kuweka you'll never walk alone, alafu akachapwa. Nataka one reaction. Alafu ngoja yenu ongelee hiyo yenu. Venye ni handle situation ya Oba like kwenda baka. Kuterminate contract yake and what not. Alafu nini nyingine? Hizo tu. Mimi I'm looking forward nione team talk yake ile game yenye alikuwa anashinda game na Tottenham but akai lose hiyo game. Nataka kuona reaction after the match na team talk before. Hiyo yenye ilikuwa ende Champions League. Hiyo ilikuwa ende Champions League. Then the other one nataka nione the first 3 games ali lose 3, all the first 3 games ali lose zote. Nataka kuona team talk after that. I think hiyo ndio ilimake nikaona this guy is a good manager. Yeah. Like kwa trailer yake venye aliongelesha wase hata kuwapea ati tactical analysis ama what. Aliongelea maisha yake. So he's a good manager. Yeah, of course. Niko igo kuona hiyo. Then nataka nione sijui kama itakuwa imecapture hiyo story ya ule jamaa anaitwa nani yule Shaka hiyo ndo time alinyaka captaincy pia. Ilikuwa the previous season. Ilikuwa Unai. Ni Unai. Good evening. What about this guy? That guy alikuwa kwa kitu. Nani yule jamaa mwenye alikuwa na manywele hivi? Wendozi. Wendozi. Mkicheza na Brighton. Was it this season? Ilikuwa last season kweli? Ama the season after? Ilikuwa ya kwanza ya Arteta. Ile ya corona.
ile ya katika ile yenye ilikuwa katika ilikuwa ya corona by the way. Cause nimeona mna handle na players ambao wako na ego in a different ways. Ndio na handle na aje na hawa players cause ukiona Aubameyang amemtoa, ukiona huyo Gwendengi ameenda. Well, unajua coach ni coach. Mi naonanga kama coach ameona uwezi. So the coach is always right. Yeah, of course he's always right. So I'm really hoping for that. Lakini the coach is always right. Kama your attitude is not right with the team, you go. Ndio kama ule kijana alienda Juventus anaitwa yule striker wa Juventus something. Vlahovic. Alikataa Arsenal, so we left him. Inaona Man U afanye hivyo pia. Kama De Jong hataki kuja Manchester, you leave him alone. You don't have to force a player to play for you. Kama kuna watu wanataka kucheza na Manchester, you mnamwachana, you move on. Kama never. You move on. Okay. Talked about what you wanted to talk. Sasa nataka tuingilie Champions League classics zile ambazo umeziona. Your best moment ya Champions League ama your best Champions League final, Mike. 206. Ilikuwa waliiba lakini it was a mixed reaction. They stole. Tumeshinda. So let me see. Na hii ilikuwa Liverpool na Real Madrid. So huyo kipa fulani alifanyanga mistake. Karius ama I don't know. Karius. Hiyo final fulani. Hizo ndo mbili nakumbuka. Those are my best. What about your worst? Yenye uliona naangalia final ama naangalia nini? The worst thing that you watched. Let me see. Can I see? I don't think. Unajua Champions League ni Champions League ba. I don't think. But sidhani kama nishaiona yenye kanikera. Sijaiona. Okay. Mimi Kenan. Yeah. My worst. Never my worst. Achana my worst. It's okay. Number one, Liverpool versus Spurs. The worst Champions League ever. I don't feel it was worst. Liverpool. Okay, continue. I'll give my disappointments later. Number two. Yeah. Bayern Munich versus Chelsea 2012. Ooh wee. Hii ilikuwa sawa bwana. It was full of drama. That was full of drama. Number 3. Hapa. Kiasi naona Manyala kikimbia. Wewe sema bwana. Manyala. Ameshinda goal. Wapi? Ameshinda? Sai. Usikilize na tuzo baba sioni. Ni live Anakimbia wapi huko? Huko England. Birmingham. Birmingham. Oh. Congratulations to him, man. What team Kenya? Moja sana. Amekimbia na seconds ngapi? Less than 10. 10.02. He's supposed to have. Anafaa kuvunja rekodi ya kina Usain Bolt bana. Aya, so nilikuwa nimefika wapi? Your worst Chelsea. The Man Spurs against Liverpool. Chelsea Bayern number 2. Yeah. Number 3 PSG versus Bayern COVID 2020. Ooh wee. Champions League na fight hizo na fans. Game ilikuwa ilikuwa hata end to end, ilikuwa na bo. Yeah. Alafu ingine the worst. Yeah. Like ilikuwa the best to some fans, but to me it was the worst. Yeah. United versus Barca 2011. Hatukuguza game for 90 minutes. That was my best.
That was my best, true. Very sexy. But when you say that I have to lose a game for 90 minutes, Like Baka had control in all departments. Very sexy. Yeah? I remember my best moment for your game. When Rooney's goal, man. When Rooney alikuwa mnyama. Well, Rooney alikuwa beast, but you see the mistake yenye nani alimake Fagi. Yeah. Ni kubench Defense Park. Hiyo ni kaa Chelsea kubench Kante. Unaona Park angecheza hiyo game. Tungekuwa na chance ya hold hiyo 1-1 twende extra time. Alafu twende penalty leave. Yani 1-1. Kwa mfano, let me ask you a very simple question, kwa mfano bao kama ya Messi, hiyo bao ya pili ya Messi. Paka angefanya nini? Sometimes unakubali tu. Amaria angefanya nini? You see before the like msione results, muone action. Okay, I think for example. Bao kama ile ya Sancho versus Chelsea. Kama Jorginho toya ball. Kuna chance Sancho angefunga 100%. Atungepata hiyo opportunity, si ndio? Tochi anasema ni Paka angecheza hiyo chance. Messi angejipata hapo, Paka angeman mark. Man mark Messi is clever, anakupeleka kwa your weakest side. So your weakest side ni right. Weakest side ya Park ilikuwa right. And it happens that right ni weakest side ya Messi pia. Sasa ndani Messi angepata shot power ya right kama alipata na ya left. But regardless, we lost. You lost. The third goal pia Pedro ilikuwa moto sana. Bao ya Villa ilikuwa moto pia. Ya Villa actually. I'm talking about Villa's goal. Ilikuwa moto pia. Ilikuwa moto sana. My best. Ndio. Pedro, then Rooney equalize. Then tukaenda half time. Second half, Chicharito akaingia kamiss chances kiasi. Then Fagi akaanza zake. Fagi akaanza siasa. Xavi na Iniesta wakatutembeza. Why? My best. Yeah, your best. My best ziko mingi. Kuna zenye nimewatch na kuna zenye sija watch but na feel. Hiyo ilikuwa the best. Number 1. United versus Chelsea to wait. Game ilikuwa end to end, chances hapa na pale, hakuna timu ilipack. Alafu United won. That's my best. Number 2, Real versus Atletico. Tukiwa high school, mimi na Mike tulikuwa tumekaa pamoja. Mike akisupport Atletico. Game ilikuwa 1-0 up to the 95th minute. Ramos akaequalize, mambo ikachange. Sing with them. Ya tatu. I feel like Liverpool versus Milan, for those who watched the comeback, that final would have been the best. Alafu number 4, Man U versus Bayern. Never underestimate the power of 90 minutes, 90 seconds. 1999. We won Champions League na 90 seconds. Juzi nilikuwa na watch documentary about that nini. You see the teams we faced. Group stage ilikuwa na Barcelona, Bayern, Man U, Brondby. Ilikuwa group D. Ilikuwa group stage. The knockouts we played Madrid, Inter Milan, Juve semi-final, alafu Bayern tena finali. All the rocks. Alafu our key players, Scholes, Roy Keane, walikuwa banned kucheza final. Jo walikuwa na second yellow card. So tukaweka watu wengine braze.
So we won that final with God's grace. Bayern walipiga mchuma mara 4. Like post mara 4. Then a moment of magic happened in the 91st and 93rd. Yeah, so I feel like that was the greatest night ever. Now we completed the treble. Perfect treble. Alafu the 5th best ni ya Real versus Juve, ile ya 4-1. Oh, hiyo game nili nice. Ile Buffon alilia. Hiyo. Okay. So what's your list? Mine. My best one, of course, ni 2012. 2012, because I had already lost hope. Dakika 87. Nilikuwa nishapoteza hope. Did Drogba hiyo header akafunga. Tani had Mike. So as I was saying, 2012, that is my best. Nishapoteza hope tayari. Then Didier Drogba akafunga header dakika 87 akatupeleka extra time. Then Robben akapata penalty akapiga nje ikaokolewa. That's when I knew that hiki tushachukua. So that is my best. Yes, that time hiyo time nilikuwa niko college by that time. So mimi ni mzee kidogo. Niliona hiyo finali nikiwa college by that time. So that is my best. Then my second best naweza sema ni hiyo ya Barcelona against Manchester United. Wow. Hiyo game ilikuwa kali mazee. Messi alikuwa kijaribu, Iniesta. We had the best talent in that game. I remember because we had Rooney, we had Messi the other side. Tulikuwa na defense top. Defense ya Man U ilikuwa job full 90 minutes. Vidic na Ferdinand. Hao sio walikuwa job sana. Akina Ferdinand hakushika Messi. Yeah? Ferdinand. Yeah. Hakushika Messi. Angeweza, but hao sio walikuwa subjected to attacks each and every minute. And you look at that game, we had a lot of talents. Tulikuwa na talents, top talents by that time, because kina Rooney walikuwa top, kina Messi walikuwa top. I think that is one final yenye tulikuwa na a crop of talents walikuwa kwa the same game. Messi, Rooney, Iniesta. Hii side nyingine defense walikuwa top, akina Gerard Pique, akina Abidal. Unaona, kina Dani Alves. So that time hiyo ilikuwa that was a final that had a lot of talent. Kulikuwa na crop of talent. Then my third best ilikuwa 2020 hii ya juzi yenye Chelsea wamechukua. Kai Havertz. Hiyo juzi yenye Chelsea walichukua. I think that was my third best. Then my worst Champions League final ilikuwa hii ya Liverpool na Tottenham. Of course. The worst thing that happened in that game ni penalty yenye ilifungwa first minutes, in the first 10 minutes, ndio ilikuwa first minute. Yeah, and then game ikaharibika. Liverpool wako wanacheza anything, walikuwa wanapiga mpira juu, so I didn't enjoy that match, although Tottenham really controlled that match, but they didn't win. But it was not exciting. It wasn't an exciting match to watch. Then my second worst final ni hiyo ya PSG na Bayern. I didn't enjoy that match. Hakukuwa na fans, hakukuwa na buzz around it. Ilikuwa tu yani off kabisa hiyo. Yeah, tu kuna feel. Hauko na feel kama ni final. So that is it. And then maybe I'll ask her. You see, there's one thing that nimeona President wa Napoli amesema that yeye hata sign African players kwenda mbele, because if really ataweza kusign players, African players, hata sign players wenye wata agree kwamba hatacheza Africa Cup of Nation.
How do you think about that? Because nimeona hata nani amemjibu, Kulibali amemjibu, amesema that Africans should be respected and their tournament should be respected just as the Euros and the Confederation Cup. You see, that's being racist, yeah? Yeah. Alafu, umpe ana respect kwa AFCON, just like Jurgen Klopp. Yeah. Alafu, you see, the European competitions, zinachezwa during summer. Yeah. Na Africa, our summer inakuanga hiyo January period. Yeah. January, February ndio kunakuanga kumekauka Afrika mzima. Juu si hatunanga seasons. Yeah. But hiyo time ndio July nini mvua hii baridi. Na sisi ni Africa za kucheza na hii baridi. Fans hawezi enda kwa field. Si hatujazoea hizi conditions, you see. So ndo maana AFCON imewekwa January. Alafu most leagues za Africa hazirun concurrently ka leagues za Europe. Europe zinaisha May. Nikidhani league mingi za Africa zinazanga hata kama ya Kenya inazanga lini? Sijui hata Oktoba au Disemba. Inaanza kwenye lishe, unaona? So kuna vitu mingi za kuconsider, ndio maana AFCON inakuanga hiyo period ya Jan na Feb. Yeah. Alafu the fact that coach amesema hivyo na bado ako na a key African player Osimhen na Zambo Angisa. Yeah. That's way too disrespectful. Yeah. Kusema ati analipa players wanalipwa. Yeah. Bado wako international duty. I mean, before I sign contract, lazima nikisign contract lazima nilipe. Juu under contract. So kuna venye utasema ati usinilipe juu naenda weekend. Hatujasikizana ni watu kwa weekend. Yeah. Ndio maana contract iko. Hiyo ni kitu ya kuja naturally. So president ni racist na anafaa kufutwe kazi. Anafaa kufutwe kazi. That's being racist. Mike, unasemaje? Well, hata mimi na second Kenan. Like nimeona ni kama awani kama hii AFCON inakuanga na importance of any sort. Najua pia sisi tunachezanga games zetu huku, tuko na ligi za kwetu huku, we nature players and stuff. Wanafaa wajimu juu kina Wanyama and stuff wametoka huku hizi ligi za huku nje huku chini. Wanafaa wajimu, we have also talents. Pia sisi tuna watch football. Sasa kama yeye anaongea hivyo ni kama Europe pekee iko na mafans wa football and stuff. That's racist as fuck. As per me naona waheshimu tu ligi ya Afrika. Ile tunaheshimu ligi za huko European Cup and stuff. Okay. Okay, thank you. Karibu Emi. Yes. Umesikia president wa Napoli anasema hata sign African player. Kama hata sign African player, they have to agree that he's not going to play for in Africa Cup competitions. How do you see about that? For me, I think it's a good thing for them, because at the end of the day, unajua pia wanaangalia na kwa from their own perspective. Wezi kaka eti wanakuja Africa time yenye mko number 2, una lose players, the quality one, like now for ni wakati wa Liverpool, wakati nani wanaenda inabaki haina mtu. So I think from their perspective ako right. Yeah, but from na country yenye una represent. Checking, I beg to demystify your point, Amy. Yeah. You see, nini Copa America inachezwa during pre-season. Yeah. Mbona siongelee players fitness juu ukicheza pre-season, the deeper your club your team goes, meaning ukirudi kwa club football, kuna high chances utacheza the first 4 or 5 matches za league ikianza juu you are not fit na ulipewa holiday. Yeah. So mbona asiongelele Copa America juu the same games zenye Africans wana miss ni the same games zenye watu wa Copa America wana miss kwanza more na ni crucial. Mbona asiongelele hiyo pia, if at all is being fair ama is talking about contract is view and stuff. That's being racist. I don't think so. Hata nikiangalia
Alafu kila mtu ako na hata nikiangalia last season Messi, is it Messi? Salah ali miss only 2 games za Premier League. Timu yake ile inabaka final. So ukiangalia hizo tournaments, of course, who has the affect sana teams. Kwanza January na kwanga timu ya cup games. Yeah, inakuwa timu ya cup games, kina FA, kina Carabao nini. Kina Coppa Italia hizo. Yeah. So hiyo statement tu msema amesema and no way itakuwa justified. Najua saa Kenya nasema ni venye sisi tumeiona. Si venye nyinyi umeiona from another angle, but also you may be right. I mean, I believe kila mse akona you may be right because from my perspective najua sometimes mimi nilikuwa naangalia from their own perspective. Imagine uko na 3 players na ni key players na wanatoka Africa, and then ikifika January, the defining moment, most of leagues za nasara zinakuwa decided either December ama January, sindio? But you see, whatever he's trying to say is not very wrong, but the way anajaribu we put that he will not going to be signing African players. Kama atasign African players, anataka wa agree kama watakuwa kicheza Africa Cup of Nations. How can you deny a player to play for his country? That is wrong. Yeah, that is very wrong. You see, unaona Messi? Kwa contracts zake zote. Yeah. Amesign contract ya if Argentina call. Everything else stop. Argentina ikitaka niende kukua hata chef, nipigie president. Natoka club. Na contract zake zinakubaliwa. Na huyo ni Messi. Kwani huyu president wa nini anajiona nini? Like kuna pride kuchezea international team. Yeah, kuna pride. Yeah. That guy he thinks he's right. Yeah. I choose the wrong word to put kuleta hiyo nini yake out. Yeah, sure. I think he can fit well with many people. Yeah. Well, mimi na believe kila player akichezanga football anakuanga na aim ya ku represent country yake. So ukiambia mzee asicheza ati akitaka kuja kwa klabu yako afai kuchezea country yake, then what is the meaning? Juu ukicheza ball lazima ufurahishe watu wa kwenu, wale wase wamekuta hiyo talent yake wameona ukigrow and stuff, they cheer you, waona umeletea country yako at least something. Wezi asema utaki mtu acheze country yake juu unamlipa, pia country yake namlipa. So it's not fair. I don't think it's fair. Man, thank you so much guys. Naona time imeenda. Karibu tunafika saa 6 mazee. We're heading to Thursday. Thank you so much for coming up. So maybe if there's anyone want to say anything, you can also big up your social medias if you have. Nimeona DJ Oliveira may big up his social media. You have anyone doing something in other social media platforms? Mlipate pale IG at Nyata Kenan Wayaren. Alafu Twitter pia Nyata Kenan. Actually, I had a weird conversation with Chelsea fans huko Twitter. Yeah. Like wanasema ati niko na wivu ya timu yao. Niliuliza mbona a club in Chelsea's caliber, you have 7 out and out left backs at the club. No players don't expect kucheza. Like amoni consequences za if at all you don't play Alonso, he knows a lot about the club. Anaweza anza kuleak vitu zilikuwa zinapenia Man U last season. Hiyo italeta disjointment kwa dressing room. Mbona mwalo vitu kama hivyo? Watu wakaanza uko na siasa, uko jealous because tumesign Cucurella, juu mko Champions League. Lakini unajua Alonso apparently anaweza join Barcelona, so Mike. Well, my social medias ni Instagram ni Mr. Krabs,
Yeah. Hiyo tu na Facebook ni Unruly Mike. Okay. Emi, you came up late, but we appreciate your contribution, man. Thank you. I was doing something, by the way. I'm very sorry for that. Yeah. It was a very important thing that I had to accomplish before the day ends. Okay. Thank you so much for coming up. So for me, siyuko anywhere, niko juu just Twitter. Emi _ Okay. Yeah. So thank you, and thank you for this platform. Okay, cheers guys for coming up. Kesho tunaweza patana. Of course, kesho we are meeting up. We are going to do a preview. Yeah. Preview of the matches that are going to be played on the weekend. Arsenal are going to be playing on Friday. Yeah. Yes. So you're going to give me your lineup, eh? Yeah. And then we'll start and predictions. Correct score. Remember, last time tulikuwa na Kenan hapa tulisema we are going to tabulate our predictions. Yeah. So Mike, utatupatia correct score game ya Crystal Palace na Arsenal. Then if you get the correct score, you're going to get the 3 points. The same is going to be done by Kenan and Emi and other members so that we can see after tukimaliza round 1 of game the Premier League tutaangalia nani amepata the 3 points. Nani atakuwa anaongoza hiyo table. Yeah. And then tutakuwa tunaipost hapo. Iko sawa kabisa. Iko sawa. So correct score kesho kila mtu akuja amepatia na correct score za hizo games zitachezwa. Kina Everton, Chelsea and all those teams zitachezwa top 6 actually. Sawa. Thank you. Okay, thank you guys. Good night. Peace out, man. Good night. Okay.